Hello guys, welcome back to one more video. నేను మీ సంధ్య. I hope all are doing very well. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి వరలక్ష్మి వ్రతం ముందు రోజు రాత్రి అనమాట. సో ఎవ్రీ ఇయర్ నేనైతే రాత్రే అమ్మవారికి శారీ కట్టేసి నీట్గా రెడీ చేసి పక్కన పెట్టేస్తాను. సో నీట్గా ఫ్రెష్గా మనం స్నానం చేసుకొని వచ్చాకనే మళ్ళీ మనం శారీ డ్రాపింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. సో శారీ కూడా కట్టేటప్పుడు నేల మీద మాత్రం శారీ పెట్టకండి, ఏదైనా సాప ఏదైనా వేసుకొని కూర్చొని శారీ మాత్రం కట్టండి అనమాట. సో మేబీ కొంతమంది కొత్తగా పూజ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా స్టిల్ ఎండ్ వరకు చూసేసేయండి. సో మీకు క్లారిటీగా క్లియర్గా అయితే తెలుస్తుంది. సో ఇంకా నేను ఇప్పుడు శారీ ఎలా కడుతున్నాను అనేది అయితే క్లియర్గా చూసేసేయండి ఇప్పుడు.
మొత్తానికైతే అమ్మవారిని రెడీ చేయడం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో అమ్మవారు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నారో సో చూడడానికైతే. సో చాలా ఈజీగా సింపుల్గా అయితే నేనైతే శారీ అనేది డ్రాప్ చేసేసాను. సో మీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉన్నా నాకు కామెంట్ చేయండి, నేను మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో తీసి పెడతాను. సో ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. ఏ చిన్న పార్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.